Hello all beautiful people out there. Our আজকের টপিকটা আজকে interesting এবং different. If you look at that boxed word green, I have a question to you. How green are you? এর মানে কি? আপনি কতটুকু সবুজ? No, not exactly that. আপনি কতটুকু nature friendly? আপনি কতটুকু environment friendly? So I'm asking you, how green are you? Now, each of us, we have some green habits, at the same time we have some ungreen habits. যেটা হয় আপনার কিছু অভ্যাস আছে যেগুলো গ্রিন আনগ্রিন। এখন আপনার যদি গ্রিন হ্যাবিটস থেকে আনগ্রিন হ্যাবিটস বেশি হয়, obviously as a person you're not green. এখন আপনার যদি আনগ্রিন হ্যাবিটস খুব হ্যান্ডফুল হয় এবং গ্রিন হ্যাবিটস বেশি হয়, দেন ইউ আর গ্রিন। সো আমি আপনাকে আজকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেব। আপনি রিসার্চ করবেন অন ইয়োর সেলফ ফার্স্ট। ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট অল ইয়োর গ্রিন হ্যাবিটস অ্যান্ড দেন ইউ ডু থিঙ্ক অ্যাবাউট অল ইয়োর আনগ্রিন হ্যাবিটস অ্যান্ড দেন ইউ কাম টু আ ডিসিশন whether you are green or ungreen. Well, how green are you? That was the question. Now, first, well, if I talk about myself, in that case, I guess like it'd be easier for you to get it. Well, how green am I? I have some green habits. For example, I don't speed here and there. আমি যত্র তত্র থুতু ফেলি না। I don't really throw waste here and there. আমি যত্র তত্র waste ফেলি না। Well, I used to smoke like 2-3 years back, but now I have given up smoking completely. So I would say I don't smoke and I am green. Again, I do a little bit of tree plantation in my home. So I would say I am green. One more thing, I never waste electricity. I try not to waste water. And I believe because of all these reasons, I am green. Now, at the same time, I have some ungreen habits. For example, আমি কোনো একটা কিছু খেলাম, ফর এক্সাম্পল একটা বানানা পিল, আমি একটা বানানা খেলাম এবং অনেকক্ষণ ধরে আমি খুঁজলাম একটা বিন সো দ্যাট আই ক্যান চাক ইট ইনটু দ্য বিন, বা আমি পেলাম না, তখন আমি একটু ইম্পেশেন্ট হয়ে এদিক সেদিক ফেলে দিই। স্টিল আই কনসিডার আমি এই ব্যাপারটা আমার গ্রিন ছিল না, সো আই এম গ্রিন। ইয়েস, আমার গাড়ি আছে, আই ড্রাইভ। সো আপনি যখন গাড়ি চালান তখন কি হয়, আপনার কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন বেশি হয়, যেটা কিনা এনভায়রনমেন্টের জন্য ভালো না। সো আমি গাড়ি চালাই, এটা আমার গ্রিন হ্যাবিট। সো আমি এতক্ষণ কি করলাম, I have discussed all my green habits this way. I do this, I do that, one by one. And thereafter, I discussed about all my ungreen habits. I do this and I do that. And then finally, I come to the bottom line. As I have more green habits than ungreen habits, I would say I am green. So, তোমার assignment, তুমি আগে খুঁজে বের করো তোমার কি কি গ্রিন হ্যাবিটস আছে, and then তোমার কি কি আনগ্রিন হ্যাবিটস আছে। তোমার গ্রিন হ্যাবিটস ইন অ্যাবান্ডেন্স, এতগুলো, আনগ্রিন অল্প, তুমি গ্রিন। আর তোমার আনগ্রিন হ্যাবিটস অনেকগুলো, গ্রিন হ্যাবিটস অল্প, তুমি কিন্তু আনগ্রিন। সো তোমার নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট, ইউ ফাইন্ড আউট whether you are green or not. What to do? Stand in front of the mirror, make a list of all your green habits, say one by one, my green habits are these, and then my ungreen habits are these. So I have more green habits than ungreen habits, and I am green. So this is your assignment. Keep practicing it, and I'll catch you up at the next class. Thank you very much.